Hello everybody, all my dear bio buddies, all my dear students. Hello Nana Mirandaru. A very good evening and welcome to this diagram drawing session. Easy way to draw the diagrams anamata. Okay, so oka easy way lo manam diagrams ni ela draw chesukochu chuddam. I will teach you and this is a requested video. Okay, అందుకే ఎంత లేట్ అయినా వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ సెషన్ బికాస్ చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు. మెజారిటీ లైక్ మెసేజెస్ ఐ గాట్, మ్యామ్ ఒక్కసారి FA1 కోసం డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు నేర్పియండి. ఓకే, సో బయాలజీలో డయాగ్రామ్స్ అంటే హార్ట్ ఆఫ్ బయాలజీ, ఇజంట్ ఇట్? సో బయాలజీ అంటేనే సినానిమ్ గా డయాగ్రామ్స్ అని అనుకోవచ్చు మనం. సో డయాగ్రామ్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్, ఇజంట్ ఇట్? సో this session is for both AP and TS 10th class students, and here we are going to study the diagrams, easy way to draw the diagrams which will definitely be useful for your FA1 exam. చాలా మందికి FA1 exam already స్టార్ట్ అయింది, కొంతమందికి ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, yes Yashwan, so this is the tidding method. We will learn the diagrams in a very fun way and easy way. Okay, అందుకే ఇట్లాంటి ఇంకా సిమిలర్ సెషన్స్ కావాలంటే ఛానల్ ని ఫాస్ట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, సో ఛానల్ ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసేయాలి బికాస్ దిస్ పర్టికులర్ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ 10th క్లాస్. ఓకే, సో మీరందరూ 10th క్లాస్ లో ఉన్నారంటే ఈ ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బికాస్ ఎగ్జామ్ టైంలో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే, యూ మే మిస్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే, రైట్? సో పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వండి. టెలిగ్రామ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు టు కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆల్ ద టీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. మీరు టీచర్స్ తో మాట్లాడవచ్చు, ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, క్వైరీస్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా అడగొచ్చు. ఓకే, చలో. సో హాయ్ చందన, జ్ఞాపిక, హాయ్ భవానీ, హాయ్ కృతిక, హాయ్ శ్రావ్య, మనీ, రౌడీ బాయ్, యూనివర్సల్ బిలీవర్స్. ఎస్ మ్యామ్, ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారు? బయాలజీ. ఎస్, న్యూ స్టూడెంట్ మ్యామ్. August 4th ఆన్వర్డ్స్ నుంచి FA1 ఎగ్జామ్. డెఫినెట్లీ చందన, we will have some sessions before August 4th. బయాలజీలో ఆల్రెడీ నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 షాట్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అలాగే న్యూట్రిషన్ 1 షాట్ ఫర్ తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 షాట్ ఫర్ AP స్టూడెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద కంబైన్డ్ సెషన్ ఫర్ బోత్ AP అండ్ TS. కాబట్టి లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రిషన్, ఈ 4 టాపిక్స్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ని నేను నేర్పిస్తాను. ఓకే, చలో. చందు 2010, yes, all of you, రమాదేవి అండ్ నాగజ్యోతి, చేతు రాయల్, అందరికి వెల్కమ్ నాన్న. అ బిగ్ హై టు ఎవ్రీబడి. లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. కానీ సెషన్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఫాస్ట్ గా just 1 minute, give me 1 minute. Let's discuss about the VLC center, Vedantu learning centers. Okay, offline centers, if you know anybody who is planning to take admission in offline center, so మీరందరూ చేసేది ఏంటంటే you can tell them this information చాలా important. ఏంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే there is a test called IVSAT. okay, so instant Vedantu scholarship admission test అన్నమాట. okay, సో ఈ ఇన్స్టెంట్ వేదాంత స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ రాస్తే కనుక ఆ మార్క్స్ కి బట్టి మీకు స్కాలర్షిప్ అనేది దొరుకుతుంది. ఓకే, సో యూ విల్ బి గెటింగ్ స్కాలర్షిప్ యాజ్ పర్ యువర్ మార్క్స్ ఇన్ ద IVSAT టెస్ట్. అండ్ ఈ స్కాలర్షిప్ ఇస్ అప్ టు 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అవైలబుల్ అన్నమాట. సో ఇది ఎలా రాసుకోవాలి? ఫస్ట్ అయితే ఆన్లైన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్, ఇది ఆన్లైన్ రాయొచ్చు, ఆఫ్లైన్ కూడా రాయొచ్చు, రైట్? సో ఆన్లైన్ రాయాలంటే ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ద టెస్ట్. లేకపోతే ఆఫ్లైన్ రాద్దాం అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు విజిట్ దిస్ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్. సపోజ్ తెలంగాణలో యూ హ్యావ్ సెంటర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ సెంటర్స్ కి మీరు డైరెక్ట్ గా విజిట్ చేయొచ్చు. విజిట్ చేయడానికి ఎట్లాంటి ఫీజ్ ఆర్ ఎన్రోల్మెంట్ అవసరం లేదు. ఒకవేళ వీలైతే ట్రై టు విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్. ఓకే,
అండ్ అక్కడ మీరు ఈ ఐవీసాట్ టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు అండ్ డైరెక్ట్ గా మీకు ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ దొరుకుతుంది అనమాట. యూ కెన్ అవైల్ దట్. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్. Diagrams. So diagrams, yes, diagrams. If you all like diagrams, then hit the like button. If you don't like diagrams, appudu kuda hit the like button, because from now onwards you are going to love diagrams. That is my guarantee. Okay, so diagrams చాలా easy గానే ఉంటుంది. Diagrams లో basically ఏంటంటే ఆ diagrams ని ఎలా approach అవ్వాలి అది మీకు తెలుసు అంటే you can easily draw the diagram. For example, heart diagram. హార్ట్ డయాగ్రామ్ చూడడానికి చాలా డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇఫ్ యు నో ది కరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ దట్, కరెక్ట్ లాజిక్ ఇన్ దట్, అండ్ ఆ డయాగ్రామ్ ని ఫస్ట్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎక్కడి నుంచి డయాగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, అది మాత్రం మీకు తెలిసే మీరు సూపర్ ఈజీ వేలో డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. మ్యామ్ చెప్పండి మ్యామ్ ప్లీజ్, వేదాంతు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ ఉందా? అన్నపూర్ణ, వేదాంతు కోచింగ్ సెంటర్ ఈస్ అవైలబుల్. మీరు అడ్మిషన్ కోసం హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ చూపించాను కదా, అన్ని విఎల్సి సెంటర్స్ ది, అది అక్కడ కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? దర్శిని, యూ గాట్ 20 out of 20 ఇన్ బయాలజీ. సూపర్ మ్యామ్. వీ క్విజ్. ఓకే, వీ క్విజ్ కూడా కండక్ట్ చేద్దాం. డీజే టిల్లు, ఎస్. సో డయాగ్రామ్స్ ఆర్ హార్ట్ ఆఫ్ బయాలజీ, అండ్ మంచిగా సరిగా డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేయాలంటే అది ఒక స్కిల్, అది ఒక ఆర్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద డయాగ్రామ్ ఇట్స్ ఓకే. అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ బాగా ఇష్టపడతారు డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలంటే, కొంతమందికి డయాగ్రామ్స్ అస్సలు ఇష్టం ఉండవు. బట్ స్టిల్ యూ షుడ్ నో హౌ టు డ్రా ఇట్ ఈజీలీ. ఓకే, ఫ్రమ్ నౌ యూ విల్ లవ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్స్. డోంట్ వరీ, ఐ am here with you to make it very easy. Okay, so let's see some points before we see the list of important diagrams. Okay, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ కి అంటే ముందు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఓకేనా? See here. So what are the important points you have to keep in your mind before drawing the diagrams? Okay, first point ఏంటంటే, see, ఎప్పుడైతే మీరు డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తున్నారు కదా, you have to write the heading or title of the diagram. Title of the diagram ni capital letters lo ela ante it should be written in caps, capital letter, and it should be highlighted. Okay, for example we are drawing the heart diagram. So ila heart capital lo rasin tarvata ade heart word ni pencil to ila box cheseyandi, pencil to itla హైలైట్ చేసేయండి. ఓకే, సెంటర్ లో రైట్ డౌన్ ది టైటిల్. ఆ టైటిల్ షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఓకే, అండ్ ఆ టైటిల్ ని మీరు పెన్సిల్ తో ఇట్లా హైలైట్ చేసేయండి. నంబర్ 1 పాయింట్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ టు డ్రా స్ట్రేట్ లైన్స్ ఫార్ లేబులింగ్. లేబుల్ చేయాలంటే స్ట్రేట్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. స్ట్రేట్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలంటే ఆ స్ట్రేట్ లైన్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వన్ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ ని లేబుల్ చేయాలంటే ఇలా స్ట్రేట్ లైన్ లో లేబులింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్. సమ్ స్టూడెంట్స్ వాట్ దే డూ యు నో, ఇది డయాగ్రామ్ అనుకోండి, ఇలా ఒక లేబులింగ్, ఇలా ఒక లేబులింగ్, ఇట్లా ఒక లేబులింగ్, మళ్ళీ ఇట్లా ఒక లేబులింగ్. సో ఇంటర్సెక్ట్ చేసేస్తారు. డోంట్ ఇంటర్సెక్ట్ ద లేబులింగ్ లైన్స్. లేబులింగ్ చేయాలంటే ఇట్లా స్ట్రేట్ లైన్ తో లేబులింగ్ చేయండి. ఓకే, స్ట్రేట్ లైన్ తో లేబులింగ్ చేయాలి, అండ్ ఆ స్ట్రేట్ లైన్స్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, లేబులింగ్ లైన్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఇంకొక థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఆల్వేస్ యూస్ అ పెన్సిల్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి ఒక పెన్సిల్ యూజ్ చేయండి. నెవర్ డ్రా ది డయాగ్రామ్స్ యూజింగ్ అ పెన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ you should remember. Yes, Kanna, I'm good. How are you? Kanna, how are you? Yes, after a long time. Inkokati entante, try to draw the diagram on the right side. Suppose this is your answer sheet. Left side your diagram should be there. Okay, if you see the answer sheet this way, so left side diagram draw chesukovali. Suppose idi edo oka diagram. Okay,
ఈ డయాగ్రామ్ ని ఇట్లా రైట్ సైడ్ లేబుల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, హెడ్డింగ్ ఇక్కడ ఉండాలి క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో, అండ్ అది మనం పెన్సిల్ తో హైలైట్ చేసేయాలి. ఆ డయాగ్రామ్ ని మీరు ఇట్లా రైట్ సైడ్ లేబులింగ్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ డ్రాయింగ్ డయాగ్రామ్స్. ఇప్పుడు మీరు లోవర్ క్లాసెస్ లో ఉన్నారు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఎనీ బయాలజీ సబ్జెక్ట్, అప్పుడు రికార్డ్స్ రాసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఫార్మాట్, ఒక ప్రోటోకాల్ ఇస్తారు. అది ఏంటంటే యువర్ డయాగ్రామ్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ డ్రాన్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ లేబులింగ్ షుడ్ బి ఆన్ వన్ సైడ్. ఓకే, సో ఇలా రైట్ సైడ్ లేబులింగ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి. అంతే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తానంటే చేస్తాను నాన్న. అంటే అర్జెంట్ గా మీకు కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే సమ్మర్ వెకేషన్ లో జస్ట్ 1 month బ్యాక్ సెషన్ చేశాను, అది చూడండి. లేకపోతే మళ్ళీ నేను చేస్తాను. ఓకే, అండ్ యువర్ డయాగ్రామ్ షుడ్ బి నీట్ అండ్ కంప్లీట్. డయాగ్రామ్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి నీట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ కంప్లీట్ డయాగ్రామ్. యువర్ డయాగ్రామ్ నీడ్ నాట్ బి ఆర్టిస్టిక్. మీకు అంత ఆర్టిస్టిక్ వేలో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి రాదంటే నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. కానీ డయాగ్రామ్ అట్లీస్ట్ నీట్ గా ఉండాలి అండ్ కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేసుకోవాలి. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్కంప్లీట్ గా సగంగా డయాగ్రామ్ వదిలేస్తే యూ విల్ నాట్ గెట్ మార్క్స్. అంటే మీ డయాగ్రామ్ లో షేడింగ్ ఆర్టిస్టిక్ వేలో అంత బ్యూటిఫుల్ గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే ఏమీ రూల్ లేదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ నో టు డ్రా ఇట్ బ్యూటిఫుల్లీ ఇట్స్ గుడ్ థింగ్. ఓకే, కానీ మీకు అంత డ్రాయింగ్ అంత మంచిగా రాదంటే నో ప్రాబ్లం. అట్లీస్ట్ టెక్నికల్లీ కరెక్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి అండ్ దాంట్లో లేబులింగ్స్ కరెక్ట్ గా ఉంది అనుకోండి, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. నీట్ గా అన్ని పార్ట్స్ ని లేబుల్ చేసి ఒక టెక్నికల్లీ కరెక్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేస్తే చాలు. ఓకే, జగదీష్ స్టడీ. Ma'am, I want to achieve first rank in FA1 exam. Yes, Nana, definitely you will achieve. Keep working hard for that. BMW lover. Okay, good evening. Yes. Ashfaq, good evening. Okay, chalo. Let's see the list of important diagrams. List of important diagrams lo nutrition chapter lo, whenever you are doing the nutrition chapter, you are revising the nutrition chapter, then don't forget that in this particular chapter for TS students, a chloroplast diagram is very very important. TS students kosam chloroplast diagram oka important 4 mark question. See, generally diagrams will be asked for 4 marks only. ఇది అయితే ఒక పక్కా క్వశ్చన్, 4 మార్క్స్ లోనే డయాగ్రామ్స్ అడుగుతారు. ఇది ఫిక్స్డ్. ఓకే, సో ఫిక్స్డ్ ఏంటంటే 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో ఒక డయాగ్రామ్ పక్కా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో చిన్న చిన్న సింపుల్ డయాగ్రామ్స్ ఇస్తారు. కొన్నిసార్లు సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ డయాగ్రామ్ ని లేబులింగ్ చేయమంటారు. సారీ, డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, so TS of leaf, it is there for both. Not very important, but yes, better to practice it. Human digestive system ఏంటంటే హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు వరకు డ్రా చేయడానికి అడగరు హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. కానీ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ తప్పకుండా అడుగుతున్నారు. అందుకే హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఎవ్రీ లేబులింగ్ ఇస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే అమీబా డైజెషన్. ఓకే, సో అమీబా డైజెషన్ లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఇది సింపుల్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ కైండ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, అది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్. సో లెట్స్ లెర్న్. మ్యామ్, విచ్ కలర్స్ టు యూస్ ఫర్ డ్రాయింగ్ స్కెచెస్? నో, డోంట్ యూస్ స్కెచ్ ఆర్ క్రేయాన్స్ ఫర్ డ్రాయింగ్ డయాగ్రామ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకోవాలంటే నెవర్ యూస్ క్రేయాన్స్ ఆర్ స్కెచ్ పెన్స్ ఇన్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ఓకే, అది పేపర్ ని స్పాయిల్ చేస్తుంది. సో ఓన్లీ పెన్సిల్ తో డ్రా చేసుకోవాలి. పెన్సిల్ తో పాటు బ్లూ కలర్, రెడ్ కలర్, ఇంకా yellow కలర్, ఈ 3 కలర్స్ పెన్సిల్ కలర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. పెన్సిల్ కలర్స్ అంటే ఇప్పుడు క్యామెలిన్ పెన్సిల్ కలర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఈ 3 కలర్స్ మీ పౌచ్ లో, మీ పెన్సిల్ బాక్స్ లో ఉండాలి. ఇట్స్ బెటర్. అంటే మీకు అంత టైం లేదు కలర్ చేయడానికి అంటే వదిలేయచ్చు, కంపల్సరీ ఏం లేదు, కంపల్షన్ ఏం లేదు. కానీ మీకు టైం ఉంది,
యూ కెన్ మేనేజ్ ద టైం. అప్పుడు యూజ్ దిస్ బ్లూ, రెడ్, ఎల్లో. బయాలజీలో ఎక్కువగా ఈ 3 కలర్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే రెడ్ కలర్ ఇస్ ఫర్ ఆర్టరీ, బ్లూ కలర్ ఇస్ ఫర్ వెయిన్ అండ్ ఎల్లో కలర్ ఫర్ ఆర్గన్స్. అట్లా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లైట్ గా షేడ్ చేయడానికి. కానీ దిస్ షుడ్ బి పెన్సిల్ కలర్స్ ఓన్లీ. ద బెస్ట్ అవైలబుల్ పెన్సిల్ కలర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ is Camlin pencil color. Okay, so I'm not advertising or promoting Camlin brand, but that is the easily available pencil colors. Okay, next. Yes, good evening andarki, good evening. Respiration lo we have alveoli, important diagram, mitochondria diagram, simple diagram. Mitochondria lo related questions adugutaru, diagram related questions adugutaru. Human respiratory system లేబులింగ్ కోసం ఆర్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. అసలు ఈ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను నేను. కానీ ఈ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అట్ ది ఎండ్ నేను కొన్ని డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మీకు చూపిస్తాను, అది మీరు చూడండి. ఓకే ఫైన్. సో రెస్పిరేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ద హ్యూమన్ హార్ట్. హ్యూమన్ హార్ట్ డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా ఇది ఒక ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్. 8 మార్క్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఇది 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా కాదు. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ బోత్ టిఎస్ అండ్ ఏపీ. ఓకే, 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో అడిగినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేసుకోవాలి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా రాయాలి. ఓకే, డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. అది అడిగినప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లస్ డయాగ్రామ్. సో నేను డయాగ్రామ్ నేర్పిస్తాను, డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ విత్ యూ పీపుల్. సో హియర్ human excretory system, one of the very frequently asked question in your public examinations. If you see the last 10-year papers, ఆ last 10 years paper లో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ అన్నమాట. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ టిఎస్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ డయాగ్రామ్, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు. బట్ టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఇది. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ అయితే సూపర్ హీరో, సూపర్ స్టార్, రాక్ స్టార్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇది ఒక చాలా పాపులర్ డయాగ్రామ్. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 8 మార్క్స్ లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో అసలు ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్ దే లాస్ట్ నెఫ్రాన్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెఫ్రాన్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ 1 క్వశ్చన్, హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు, ప్రీ ఫైనల్ లో అడుగుతారు, అప్పుడప్పుడు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడుగుతారు. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, న్యూరాన్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ న్యూరాన్ అండ్ నెఫ్రాన్ మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్. ఇప్పుడు మనం బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు విల్ బి సో నర్వస్, ఇజంట్ ఇట్? ఆ నర్వస్నెస్ సిచ్యువేషన్ లో, హడాబుడిలో మిస్టేక్స్ క్యాన్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు న్యూరాన్ ప్లేస్ లో నెఫ్రాన్ చదివేస్తారు, నెఫ్రాన్ ఉంటే న్యూరాన్ చదివేస్తారు. సో అన్నెసెసరీ 8 మార్క్స్ లూజ్ అవుతుంది. అందుకే ఫస్ట్ 15 మినిట్స్ ఎప్పుడైతే మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుకుంటారు కదా, ఆ ఫస్ట్ 15 మినిట్స్ లో సరిగా చూడండి అసలు అక్కడ నెఫ్రాన్ ఉందా లేకపోతే న్యూరాన్ ఉందా. ఓకే, సో నెఫ్రాన్ ఆర్ న్యూరాన్ విచ్ ఇస్ మెన్షన్డ్, అది ఒకసారి అండర్లైన్ చేసేయండి. దట్ ఎస్ న్యూరాన్ ఇస్ ఆస్క్డ్ లేకపోతే నెఫ్రాన్ ఇస్ ఆస్క్డ్, అండ్ కేర్ఫుల్లీ డ్రా ద డయాగ్రామ్. బికాస్ ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ సింపుల్ గానే ఉంటుంది, ఈజీ ఉంటుంది అండ్ ఇంపార్టెంట్ కూడా. అనవసరంగా మీరు నెఫ్రాన్ ప్లేస్ లో న్యూరాన్ డ్రా చేస్తే యూ విల్ లూజ్ మార్క్స్. ఓకే, సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. కన్నా గ్రామర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఎక్స్క్రీషన్ అయిపోయిందా? ఇప్పుడు చూద్దాం, లెట్స్ డ్రా ద డయాగ్రామ్స్. సో టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్, స్టెప్ బై స్టెప్ డయాగ్రామ్. టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ అంటే ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్. తెలంగాణ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్ అని ఉంటుంది. బోత్ ఆర్ సేమ్. జగదీష్ స్టడీ మ్యామ్ లైవ్ ఎంత వరకు ఉంటుంది, ఎంత వరకు కావాలి? 12 వరకు చెప్పమంటే నేను చెప్తాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ లిసన్. మ్యామ్ ఓకే, చలో. So once you see the steps, once you see all the steps, then I will draw and show you. So this is the step 1. తర్వాత ఇలా స్టెప్స్ ఒకసారి చూడండి, అప్పుడు నేను మీకు డ్రా చేసి కూడా చూపిస్తాను. దెన్ యూర్ డ్రాయింగ్, సి వన్ అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, ఇది లోయర్ ఎపిడర్మిస్. తర్వాత లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో గ్యాప్స్ వదిలేసేయాలి, ఆ గ్యాప్స్ ని డ్రా చేయడం. తర్వాత సెంటర్ పార్ట్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇది ఫిల్అప్ చేయడం. ఓకే,
and then we have this parenchyma fill up. ఇది palisade parenchyma, ఇది spongy parenchyma, అవి fill చేసుకోవాలి. Okay, so this is the final diagram, but let me draw and show you. Okay, so we will draw it now. So what's the heading of the diagram? TS of leaf or cross section of leaf. Write the name of the diagram in capital. Okay, నేను స్మాల్ లో రాసాను, మీరు క్యాప్స్ లో రాయండి. అండ్ దాన్ని పెన్సిల్ తో ఇట్లా బాక్స్ చేసేయండి. ఓకే, yes Vaishu, what's your doubt? Now you see everybody, first ఏం చేసుకోవాలంటే ఒక అప్పర్ లేయర్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా. ఓకే, సో టిడింగ్ టిడింగ్ టిడింగ్, and then the upper epidermis. This is the upper layer which is upper epidermis. తర్వాత lower epidermis draw చేయండి ఇలా. Okay, this is the lower epidermis. Tidding tidding tidding, and then tring tring, ఇట్లా ఫస్ట్ గా డ్రా చేసేయండి. నాతో పాటు మీరు అందరు డ్రా చేస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ అవుట్ యువర్ నోట్బుక్, టేక్ అవుట్ యువర్ పెన్సిల్, ట్రై టు డ్రా అలాంగ్ విత్ మీ. నాతో పాటు డ్రా చేయండి, ఫాస్ట్ గా మీకు కూడా వచ్చేస్తుంది. సైకోపాత్. ఓకే, నౌ ఇది అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ ఏదైతే ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ ఎపిడర్మిస్. అప్పర్ ఎపిడర్మిస్. దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, లీఫ్ ని మనం సెంటర్ లో ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ లీఫ్. ఈ లీఫ్ ని ఇలా కట్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్. ఇఫ్ ఐ కట్ దిస్ లీఫ్ వర్టికలీ, అది అప్పుడు longitudinal section of leaf. Okay, this is transverse section or cross section, and this is the longitudinal section. Okay, now upper epidermis ఏదైతే ఉంటుంది దాని మీద ఇంకొక లేయర్ మనం డ్రా చేసుకోవాలి. ఆ ఇంకొక లేయర్ పేరు ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద waxy coating which is called as the cuticle. ఓకే, అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ మీద ఒక waxy cuticle ఉంటుంది. ఆ waxy cuticle పేరు వచ్చేసి waxy coating పేరు వచ్చేసి cuticle. Then now we have this lower epidermis. ఈ lower epidermis లో ఇలానే కిడ్నీ షేప్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసేయండి. సో వాట్ ఆర్ దిస్ కిడ్నీ షేప్ స్ట్రక్చర్? ఇవి స్టొమాటా. ఈ కిడ్నీ షేప్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి స్టొమాటా అన్నమాట. ఓకే, సో స్టొమాటా ఎందుకు ఉంటుంది? ఫర్ exchange of gases and transpiration. Stomata has got two important functions. Function 1, exchange of gases, exchange of O2 and CO2. Second function enti? Transpiration. Okay, idi draw chesin tarvata, this center part is there na, here you have to draw the xylem and phloem. Chuddam ippudu xylem phloem draw cheddam. See, these are the xylem suppose, and కింద అలానే మనం ఫ్లోయమ్ ని డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్లోయమ్స్. సో జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ డ్రా చేసేయండి, సింపుల్. ఇది ఏంటి? జైలమ్. అలాగే ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఫ్లోయమ్. yes everybody, are you all drawing along with me? yes జగదీష్, టైం పడుతుంది నాన్న, ఒక 10:30 వరకు నేను చెప్తాను. ఓకే, 10:30 కి క్లోజ్ చేసేస్తాం, 10:30కి అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, here we have some elongated cells. ఈ elongated cells ఏంటంటే these are the parenchyma. ఇది ఏంటి? these are the parenchyma. ఇలానే మీరు parenchyma డ్రా చేయండి. ఓకే, సో all these are the parenchyma. ఇట్లా elongated long cylindrical shape లో ఉంటుంది, మొత్తం అక్కడ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకొక లేయర్ ఏం చేయాలంటే అలానే లాంగ్ elongated cells డ్రా చేసుకోవాలి, కానీ ఇట్లా దాని మధ్యలో ఎయిర్ స్పేస్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఎయిర్ స్పేస్. ఇవి ఎయిర్ స్పేస్. గాట్ ఇట్? సో ఇలా అరేంజ్డ్ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది. అందుకే దీని పేరు ఏంటి? స్పాంజీ పారెన్కైమా. దిస్ ఇస్ పాలిసేడ్ పారెన్కైమా అండ్ దిస్ వన్ స్పాంజీ పారెన్కైమా. అండ్ ఈ పారెన్కైమా సెల్స్ ఏదైతే ఉంటాయి, ఈ పారెన్కైమా సెల్స్ లో దేర్ విల్ బి క్లోరోప్లాస్ట్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో ఇలానే క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మొత్తం క్లోరోప్లాస్ట్, ఇక్కడ కూడా క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, parenchyma, palisade parenchyma and spongy parenchyma, both of them together it is called as the mesophyll cells. Okay, ఈ రెండు mesophyll cell అన్నమాట. ఇది ఏంటి? palisade
parenchyma. ఇది ఏంటి? స్పాంజీ parenchyma. So spongy parenchyma ఇంకా palisade parenchyma, they have got the chloroplast. ఈ parenchyma లోపల chloroplast అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా the entire diagram? So this is the cross section of leaf and chloroplast ఏదైతే ఉంటుంది ఆ chloroplast లో photosynthesis takes place. So where does photosynthesis takes place అంటే inside the chloroplast of the leaf. Now you got it? Yes? Next important diagram చూడండి, human digestive system. Human digestive system లో basically they will not ask you to draw the diagram. Human digestive system draw చేయడానికి రాదు అన్నమాట. కానీ human digestive system లో diagram related questions they will ask. So end of the session I will show you some diagram related questions. అది మీరు ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో ఇది సపోజ్ ఎలా అడుగుతారు ఇక్కడ, this particular part is x. So what is x? What is the function that takes place in x? x లో ఏ ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవుతుంది, అసలు ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవుతుందా లేదా? అలాగే సపోజ్ హియర్ దిస్ ఇస్ సమ్ లేబులింగ్ విత్ ఏ. సో ఏ ఆర్గన్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ఏ ఆర్గన్ లో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, అక్కడ ఏ యాసిడ్ ఉంటుంది, ఓకే, విచ్ యాసిడ్ ఇస్ ప్రెసెంట్, ఇట్లానే డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంతే. సో జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మౌత్ లో salivary amylase is the enzyme, స్టమక్ లో we have HCl, mucus and pepsin enzyme, లివర్ లో ఎంజైమ్ లేవు కానీ బైల్ జ్యూస్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎమల్సిఫికేషన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది దానికి. అలాగే ప్యాన్క్రియాస్ క్వశ్చన్ బాగా అడుగుతారు. ఓకే, సపోజ్ దే విల్ లేబుల్ ఇట్ యాజ్ వై. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్గన్ ఆర్ గ్లాండ్ లేబుల్డ్ యాజ్ వై and why it is called mixed gland, which are the enzymes secreted by why, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో స్మాల్ ఇది ప్యాన్క్రియాస్, తర్వాత ఇది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, ఇవన్నీ పార్ట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అడుగుతారు. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ we will see the chloroplast diagram. Chloroplast diagram ఓన్లీ TA స్టూడెంట్స్ మాత్రం నేర్చుకోవాలి, బికాస్ AP స్టూడెంట్స్ కి ఇది లేదు. నాలెడ్జ్ కోసం మీరు చూడొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బైపీసీ నెక్స్ట్ మీరు తీసుకుంటే హయ్యర్ క్లాస్ లో యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. బట్ TA స్టూడెంట్స్ కి దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సో క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ స్టెప్ వైజ్ చూడండి, హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద స్టెప్స్. సో స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు మీకు డ్రా చేసి చూపిస్తాను. వెయిట్. Chloroplast diagram, very simple. So TA students, you have it కాబట్టి ఇక్కడ let me draw it for you. So heading, first important thing is you have to put the heading chloroplast. Write it in capital letters. Pencil తో ఇలానే హైలైట్ చేసేయండి. ఓకే, పెన్సిల్ తో హైలైట్ చేసేయాలి హెడ్డింగ్ ని. తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే chloroplast is a double membrane structure. It is a double membrane structure. Okay, so 2 membranes draw cheyali manam, oval shaped inka double membrane. Okay, oval shaped inka double membrane. So it is a double membrane structure and one oval structure. Chloroplast lopala oka matrix untundi. Which is this matrix? This is nothing but called as stroma. Okay, మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇలా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ మ్యాట్రిక్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నమాట. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రోమా. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రోమా. అయితే గ్రానా ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. గ్రానా ఏంటి? సో దేర్ ఆర్ సమ్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇలా ఒక స్టాక్ మీద ఇంకొక స్టాక్, ఇంకొక స్టాక్, ఇంకొక స్టాక్, ఇట్లా one above the other, one above the other. Okay, so this is called as grana అన్నమాట. ఇలా అయితే నేనైతే గ్రూప్ ఆఫ్ పైల్స్ ఇట్లా వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ డ్రా చేస్తున్నాను కదా, అది గ్రానా అన్నమాట. ఓకే, సో వన్ మోర్ గ్రానా we can draw here. So all this grana, they will be connected. They will be connected అన్నమాట. How they will be connected to each other? Through one thylakoid. So this stroma, sorry, grana, this is grana. Okay,
ఈ ఎంటైర్ థింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇది గ్రానా అన్నమాట. వాట్ ఈస్ దిస్ పిల్లలు? గ్రానా. ఇది ఏంటి? స్ట్రోమా. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రోమా, దిస్ ఇస్ ద గ్రానా. గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఎవరు చెప్తారు నాకు? గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి నాన్న? సో గ్రానా ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు లైట్ రియాక్షన్ ఆర్ డార్క్ రియాక్షన్. అలాగే స్ట్రోమా ఇస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు లైట్ రియాక్షన్ ఆర్ డార్క్ రియాక్షన్? చెప్పండి నాకు. గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా, టెల్ మీ. Varshu Vaishu, yes Nana, what is your doubt? Virushka, okay. Biology exam completed, no problem. ఇది నెక్స్ట్ మీకు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కి యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి ఇంకా ఎగ్జామ్ అయిపోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. దిస్ వాజ్ రిక్వెస్టెడ్ బై మెనీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, anyway this will be useful for your final exam, half yearly exam, board exam, pre-final, any kind of exam. Chalo, so here stroma dark reaction takes place and grana lo light reaction takes place. Grana lo light reaction happens and stroma lo dark reaction takes place. Light reaction and dark reaction, LG, remember LG, light reaction takes place in the grana. Yes, Manikanta, very good. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ గ్రానా ఏదైతే ఉంటుంది ఇది ఒక గ్రానా, ఇది ఒక గ్రానా. సో బోత్ ద గ్రానా దే విల్ బి కనెక్టెడ్ బై వన్ థాలకాయిడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, లేకపోతే ఇట్ క్యాన్ బి లైక్ దిస్, ఒక థాలాతో కనెక్టెడ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆల్ ద గ్రానా దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై థాలకాయిడ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థాలకాయిడ్ ఇస్ దిస్? సి, ఈ థాలకాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్ట్రోమాలో ఉంటుంది. ఇది స్ట్రోమా కదా, స్ట్రోమాలో థాలకాయిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రోమా థాలకాయిడ్. వాట్ ఈస్ దట్? స్ట్రోమా థాలకాయిడ్. ఓకే, దిస్ వన్ ఈస్ స్ట్రోమా థాలకాయిడ్. ఓకే, అలాగే ఈ గ్రానా ఉంది కదా, సో గ్రానా హౌ ఇట్ ఈస్ అరేంజ్డ్, one above the other, one above the other. So okoka single layer, if you see only this part, so this is the grana thalassoid. Grana thalassoid. Okay, grana thalassoid and stroma thalassoid. So understood what is grana thalassoid, what is stroma thalassoid? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు స్ట్రోమా మీద, స్ట్రోమా అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది అది స్ట్రోమా అన్నమాట. ఆ స్ట్రోమాలో ఈ పర్టికులర్ థాలకాయిడ్ ఇస్ దేర్, ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అందుకే అది స్ట్రోమా థాలకాయిడ్. ఇది స్ట్రోమా థాలకాయిడ్. కానీ ఇక్కడ గ్రానాలో ఒక్కొక్క లేయర్, ఈ గ్రానాలో సింగిల్ లేయర్ ని మనం ఏమంటున్నాము? గ్రానా థాలకాయిడ్ అంటున్నాము. అండ్ టోటల్ గా దిస్ వన్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది గ్రానా. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్ స్పెషాలిటీ ఏంటి? క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది. గ్లూకోజ్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఓన్లీ నా, కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఇది. ఓకే, సో దాని లోపల దేర్ విల్ బి సమ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ సమ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్. వాట్ ఈస్ దిస్? స్టార్చ్ గ్రెయిన్ అన్నమాట. ఓకే, సో క్లోరోప్లాస్ట్, ఇన్సైడ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్, అది డ్రా చేసేయండి. అలాగే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ లిపిడ్ గ్లోబ్యూల్స్, అక్కడక్కడ కొన్ని లిపిడ్ గ్లోబ్యూల్స్ డ్రా చేసేయండి. అండ్ దేర్ విల్ బి వన్ డిఎన్ఏ, ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ ఆల్సో, యూ కెన్ డ్రా ఇట్ హియర్. ఓకే, గాట్ ఇట్? So these are the different parts of chloroplast. I hope chloroplast diagram is clear, everybody. Next, let us see the diagram of, we'll move on to the next chapter, respiration. So nutrition chapter lo ivi important diagrams anamata. Okay, inkoka important diagram undi nutrition chapter lo, adi entante amoeba digestion diagram. Amoeba digestion diagram separate ga adigaru. Okay, అమీబా డయాగ్రామ్ అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతారు. మొత్తానికి ఇది ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ కదా, సో 4 మార్క్స్ లో ఓన్లీ డయాగ్రామ్ అడగరు. క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. అమీబాలో న్యూట్రిషన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. క్వశ్చన్ విల్ బి ఇన్ దాట్ ఫార్మ్. సో అప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఇర్రెగ్యులర్ షేప్, అమీబా డయాగ్రామ్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బయాలజీ, ఇజంట్ ఇట్? సో ఒక ఇర్రెగ్యులర్ షేప్, ఇలా మీరు ఒక ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఆ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, సైటోప్లాజం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్లో చార్ట్ లో ఏంటంటే ఫింగర్ షేప్డ్
structure called pseudopodia. ఇది ఏంటి pseudopodia, ఇది ఏంటి pseudopodia. So this pseudopodia is trying to catch the food particle. Food particle చూడగానే temporary finger like projection will be formed. So ఆ temporary finger like projection is to capture the food అన్నమాట. అది ఎందుకు ఫామ్ అయింది ఇక్కడ? to capture the food. Okay, then food vacuole ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ. food vacuole and pseudopodia ఇవి keywords, very important. ఇప్పుడు మీ డయాగ్రామ్ లో pseudopodia ఇంకా ఫుడ్ వాక్యూల్ లేదనుకోండి, యూ విల్ నాట్ గెట్ మార్క్స్ డిడక్ట్ అవుతాయి అప్పుడు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆన్సర్ రాస్తున్నాము, ఎప్పుడైతే మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు కొన్ని కీవర్డ్స్ మీరు మెన్షన్ చేయకపోతే దట్ డయాగ్రామ్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ కంప్లీట్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా? ఎస్. సో నెక్స్ట్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో డయాగ్రామ్స్ చూద్దాం. రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో వీ హ్యావ్ 3 ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్. వన్ ఈజ్ మైటోకాండ్రియా, alveoli, mitochondria and human respiratory system. దీంట్లో alveoli diagram చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద alveoli diagram given in your textbook. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో this alveoli diagram is given. Let me tell you, alveoli diagram is one important 4 mark question. ఎలా అంటే క్వశ్చన్ అడుగుతారు, explain the exchange of gases. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అడిగినప్పుడు అది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ది alveoli diagram. డైరెక్ట్ గా alveoli diagram డ్రా చేయండి అని అడగరు, ఎప్పుడు అడగరు. ఓకే, సో యూ షుడ్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డయాగ్రామ్. ఇది alveoli diagram. alveoli diagram లో మెయిన్లీ బేసికలీ జరిగేది ఏంటి? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. విచ్ గ్యాసెస్? O2 and CO2. సో O2 and CO2 గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడైతే జరుగుతుంది ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి అలా అడుగుతారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ alveoli diagram. సో alveoli diagram చూడండి ఇక్కడ. హౌ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇస్ ఒక alveoli డ్రా చేయండి ఇలానే. ఓకే, సో దిస్ alveoli విల్ బి వెరీ థిన్, సింగిల్ సెల్ థిన్. ఒక్క సెల్లే ఉంటుంది ఈ థిక్నెస్ లో. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ వెరీ థిన్ మెంబ్రెయిన్. బికాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరగాలి కదా. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అది కూడా ఎలా జరుగుతుంది? బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరిగినప్పుడు ఆ alveoli మెంబ్రెయిన్ బాగా సన్నగా ఉండాలి. ఓకే, ఆ alveoli మెంబ్రెయిన్ చాలా థిన్ గా ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద లేయర్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ బ్లడ్ వెసల్. దాని చుట్టూ ఇలా మీరు ఒక బ్లడ్ వెసల్ ని డ్రా చేసేయండి. సో ఏ బ్లడ్ వెసల్ ఇక్కడ? క్యాపిలరీస్. వీ హ్యావ్ 3 types ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్, ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్. సో ఇక్కడ మీరు డ్రా చేసేది ఏంటి? క్యాపిలరీస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ క్యాపిలరీ డ్రా చేయండి. ఈ క్యాపిలరీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ థిన్, 1 cell థిక్నెస్ క్యాపిలరీ కూడా ఉంటుంది. సో ఎందుకు ఇవన్నీ అంత థిన్ ఉంటుంది అంటే గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ జరగాలి కదా నాన్న. గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ సరిగా జరగాలంటే అది కూడా నార్మల్ డిఫ్యూషన్ ద్వారా. ఇప్పుడు చూడండి, సి విచ్ గ్యాస్ ఇస్ ఎంటరింగ్? ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఇస్ ఎంటరింగ్. సో ఆ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఏదైతే alveoli లోపల ఎంటర్ అయింది దట్ షుడ్ గో టు దిస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ. సో ఎలా వెళ్తుంది బ్లడ్ క్యాపిలరీకి? బై సింపుల్ డిఫ్యూషన్. సింపుల్ డిఫ్యూషన్ జరగాలంటే ద మెంబ్రెయిన్స్ హ్యాస్ టు బి వెరీ థిన్. ఇక్కడ ఏమైతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టిష్యూస్. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ షుడ్ గో బ్యాక్ టు ద alveoli. అదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ alveoliకి రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాలి. సో ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరగాలి కాబట్టి చాలా సన్నగా ఉంటుంది ఇక్కడ థిక్నెస్. అండ్ క్యాపిలరీలో 1 ఇంపార్టెంట్ సెల్ ఏంటి ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ RBC, red blood cell. Obviously blood will have red blood cell. Red blood cell has got one important role here. What is the role? This red blood cell RBC ఏదైతే ఉంటుంది, RBC లో what is present in the RBC? Hemoglobin, HB. Hemoglobin is present inside the RBC. Okay. వర్ష వైషు మ్యామ్, మీరు నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ చెప్పారు కదా అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంది, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో డ్రా చేస్తే మార్క్స్ వేస్తారా? ఓకే, సుఫియాన్ జుబేర్ FA1 బోలస్ టైమ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, 1 minute జుబేర్. వర్షు వైషు నేను ఏదైతే నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ నేర్పించాను ఆ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ డయాగ్రామ్ మాత్రమే.
కానీ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో అదే డయాగ్రామ్ ని ఇట్లా కన్సైజ్డ్ గా కాంపాక్ట్ గా డ్రా చేసి చూపించారు. అదే డయాగ్రామ్ ని మనం కొంచెం ఓపెన్ అప్ చేస్తే కనుక, కొంచెం దాన్ని బ్రాడర్ చేస్తే కనుక అది అలా కనిపిస్తుంది. సో వన్స్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దట్ ఓపెన్ అప్ డయాగ్రామ్, అది మీకు పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేసింది అంటే సేమ్ డయాగ్రామ్ ని మీరు కాంపాక్ట్ గా డ్రా చేయండి. ఏముంది దాంట్లో? అదే ఏదైతే ఇప్పుడు నేను నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు డ్రా చేస్తాను. సో నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ని మీరు అలాగే ఇట్లా దగ్గర ఇట్లా మొత్తం కాంపాక్ట్ కన్సైజ్డ్ వేలో డ్రా చేసేయండి. దట్స్ ఆల్. ఇట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అగైన్. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ, దాట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. ఆబ్వియస్లీ మీకు మార్క్స్ ఇస్తారు. ఓకే. హాయ్ జస్విత. So Jashvita already completed her FA1 exam today, isn't it? Biology paper. You have messaged me on Telegram. I'll see Jashvita. Inka chudle nenu messages. Okay, class tarvata chustanu. So hemoglobin. Okay. And one more thing, all of you, whenever you are writing the FA1 exam, please remember, try to preserve your question papers. FA1 question papers ni das petkondi. Okay. మంచిగా ఒక ఫైల్ ఉంటుంది కదా అందరి దగ్గర. ఐ హోప్ యూ ఆల్ హ్యావ్. ఫైల్స్ లో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రిజర్వ్ చేయండి. బికాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు ఆల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ FA1, FA2, SA1 ఎస్పెషల్లీ SA1 ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే సూపర్ ఇంపార్టెంట్, అది చాలా అవసరం. అలాగే ప్రీ ఫైనల్ పేపర్. ఓకే, అవన్నీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ని ఒక్కసారి మీరు రివైజ్ చేసుకోవాలి బిఫోర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. అందుకే try to preserve all your question papers and try to share the question paper with me. నేను క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ కూడా చేస్తాను. ఓకే, బయాలజీ క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ కూడా చేస్తాను. ఓకేనా? ఎస్ జషు, యశశ్రీ, వినయ్ యాదవ్. ఓకే, alveolar diagram. yes, hemoglobin is there inside RBC. ఈ హీమోగ్లోబిన్ చేసేది ఏంటి? హీమోగ్లోబిన్ only will carry the oxygen, it will combine with oxygen and it forms HbO2 taken 4 times. So this is oxyhemoglobin. Okay, oxyhemoglobin చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్. మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్ ఎక్కువగా అడగరు డ్రా చేయడానికి, కానీ మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ దే కెన్ ఆస్క్. సో వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్. మైటోకాండ్రియాలో ఏం లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా అ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్ అండ్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసేయాలి. So that folded inner membrane is called as cristae. What is this folded inner membrane called as? Cristae. Okay, this is the inner membrane. Enti nana idi inner membrane. Alage idi outer membrane. 4 labelings మాత్రమే ఉంటుంది. చాలా ఈజీ డయాగ్రామ్ ఇది. ఓకే, ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్, అవుటర్ మెంబ్రెయిన్. ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఏమో ఫోల్డెడ్. ఆ ఫోల్డెడ్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ని మనం క్రిస్టే అంటున్నాము. ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, తర్వాత ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది కదా ఇలా. ఓకే, సో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ విల్ బి ఫోల్డెడ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఫోల్డెడ్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్, ఇఫ్ యు see this is the folded inner membrane. Let me highlight it so that you will understand. This is the folded inner membrane. ఈ ఫోల్డెడ్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ లోపల మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది. సో ఆ మ్యాట్రిక్స్, దిస్ ఇస్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ లో దేర్ విల్ బి మ్యాట్రిక్స్. క్లియర్? సో ఇది ఏంటి? మ్యాట్రిక్స్ అన్నమాట. మైటోకాండ్రియా విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ. మైటోకాండ్రియా విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ. సో మీరు ఒక డిఎన్ఏ కూడా ఇలా డ్రా చేసి చూపించచ్చు. ఓకే మ్యామ్, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఏంటి? భార్గవ్, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో అవే కదా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. దిస్ సెషన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే fine. So this is the diagram. See, whenever you draw mitochondria diagram, remember mitochondria has its own DNA. It is the one of the cell which has its own DNA. See, cell lopala oka DNA untundi. Nucleus will have the DNA. Kani a nucleus kakuna mitochondria lopala daniki like self DNA untundi. It has its own DNA. Autonomous organelle idi. Okay. సో ఇది ఇలా ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇలా కనపడుతుందా? సో డిఎన్ఏ అంటే జనరలీ వి డ్రా లైక్ దిస్. మీరు హయ్యర్ క్లాస్ లో నేర్చుకుంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద డిఎన్ఏ. ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్ ఒకటి డ్రా చేసేయండి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్ లో. హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. నౌ కమింగ్ టు
హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఇప్పుడు చూడండి, హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ. ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద nasal cavity and then buccal cavity. So nasal cavity and buccal cavity, they are having a common pathway which is the pharynx. Pharynx tarvata larynx. Okay, then larynx tarvata trachea. Trachea will be divided into two parts. Trachea is divided into two parts. Okay, ikkada manaku space saripodu. I'll draw it here. Oka nimisham. So human respiratory system, ఫస్ట్ ఏంటంటే నాస్ట్రిల్స్, నేజల్ క్యావిటీ అండ్ బకల్ క్యావిటీ కూడా మనం డ్రా చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే బకల్ క్యావిటీ అండ్ నేజల్ క్యావిటీ will have a common pathway which is called as pharynx. This is one important question also. Pharynx ఏంటంటే that is one place where both food and air రెండు ఒక కామన్ ప్యాసేజ్ లో పాస్ అయినప్పుడు అది pharynx. ఓకే, లారింగ్స్ లో ఓన్లీ ఎయిర్, food pipe esophagus lo only food. Kani what about pharynx? Pharynx will have both food and air. Sare. So this is trachea, and then trachea will divide into two parts. What are these two parts? Bronchi. Okay. So bronchi draw chesin tarvata ila lungs draw cheyandi ikkada, right lung, and here we have to draw the left lung. Kani left lung draw chesinappudu ikkada oka notch like structure ni odileseyali. Why a notch-like structure is left in the left lung? Because of our heart. Little heart is placed here, isn't it? Okay. So, ఇప్పుడు ఏదైతే bronchi ఉంది కదా, that will be branched into bronchioles. Bronchi is branched into bronchioles. Bronchi into bronchioles. Okay. Like this, like this, like this. Got it everybody? These are bronchioles. ఈ bronchioles ని ఇలా మీరు లాస్ట్ లో బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ alveoli అని డ్రా చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ దిస్? alveoli. సో మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇస్ ఎండింగ్ విత్ alveoli. ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ alveoli. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో దిస్ ఇస్ ద హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఇది pharynx. First there will be pharynx, common passage for food and air. Pharynx tarvata larynx. Larynx is the sound box. Larynx is the sound box. Larynx tarvata emuntundi? Trachea. And trachea is the windpipe. Trachea entante windpipe. Ee trachea meeda, okay, ee trachea meeda meer itla ring like structure ni draw chesukochu. So what are these ring like structures called as? Rings of cartilage. Rings of cartilage annamata. Okay, so rings of cartilage importance enti? Rings of cartilage, they help in preventing the respiratory tract from collapsing. Respiratory tract edaithe untundi, ee respiratory tract malli collapse avakudadu ani ring like structure, cartilaginous rings are present. Okay, cartilaginous rings. అవునా జస్విత? ఓకే. వర్షిత్, జస్సు లక్ష్మి. ఓకే, నాని is saying that జస్సు లక్ష్మి. సరే నాని, అయిపోయిందా? నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ట్రాకియా. ట్రాకియా is divided into bronchi. Trachea is divided into bronchi. Bronchi will be branched into bronchioles. And finally, the bronchioles are ending with balloon-like structure called alveoli. Alveoli is very, very important because alveoli is the structural and functional unit of our respiratory system or lungs. Lungs structural and functional unit entante adi alveoli. Okay, structural and functional unit of lungs enti? Alveoli. Okay. Pathway of air important? Yes, pathway of air very important. అందుకే కదా నేను అంత కష్టపడి మీకు ఈ డయాగ్రామ్ నేర్పిస్తున్నాను. ఈ డయాగ్రామ్ మీకు సరిగా వస్తే పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ ని మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ రాద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ విల్ రైట్ ద పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఎయిర్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ద నేజల్ క్యావిటీ. ఓకే, నేజల్ ఇంకొక పేజ్ లో రాద్దాం. వెయిట్.
సో ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద నాస్ట్రిల్స్ తర్వాత నేజల్ క్యావిటీ, నాస్ట్రిల్ తర్వాత నేజల్ క్యావిటీ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద ఫారింగ్స్. ఫస్ట్ ఫారింగ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ విల్ బి లారింగ్స్. ఆఫ్టర్ ఫారింగ్స్ వీ హ్యావ్ లారింగ్స్ తర్వాత ఏంటి, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి, లారింగ్స్ తర్వాత ట్రాకియా. ఓకే, సో లారింగ్స్ ఇస్ ద సౌండ్ బాక్స్, ట్రాకియా ఇస్ ద విండ్ పైప్. సరేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ట్రాకియా అయిపోయిందా? ట్రాకియా తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి, ట్రాకియా తర్వాత బ్రోంకాయి, బ్రోంకాయి తర్వాత బ్రోంకియోల్స్. ఓకే, బ్రోంకాయి తర్వాత బ్రోంకియోల్స్, అండ్ దెన్ బ్రోంకియోల్స్ ఆర్ ఫైనలీ, I'll write here, ending with alveoli. So this is pathway of air. This pathway of air is very important question. Pathway of air ela istaru ante they will give you this pathway. అక్కడక్కడ బ్లాంక్ వదిలేస్తారు, ఇలా ఫారింగ్స్ అని ఒక బ్లాంక్ వదిలేస్తారు, బ్రోంకై అని ఒక బ్లాంక్ వదిలేస్తారు. ఆ బ్లాంక్ ని మీరు ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వీరేంద్ర. ఓకే జస్విత, యు ఆర్ స్లీపీ. సాత్విక్ రెడ్డి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ ఏంటంటే, ఓకే రెస్పిరేషన్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో వీ హ్యావ్ టూ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్, ఇంకొకటి ఏంటంటే డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్, అలాగే ఇంకొకటి ఏంటి, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద సీక్వెన్స్. ఫస్ట్ డ్రా వన్ పియర్ షేప్ స్ట్రక్చర్, దెన్ దాని లోపల మీరు ఇలా టూ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హార్ట్ పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్, దాన్ని మీరు టూ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, వన్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ పార్ట్. లెఫ్ట్ పార్ట్ అండ్ రైట్ పార్ట్ ఎట్లా అయింది అంటే, సి ఇఫ్ ఐ స్టాండ్ లైక్ దిస్, ఇట్లా నేను నిల్చుంటే దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ సైడ్, isn't it? So let us label it. 1 minute, I'll completely draw it and show you. So first draw one pear shaped structure, because heart shape ela untundi ante oka pear shaped structure anamata. Okay, we can draw it little like this. Okay, 1 minute. Fine. So this pear shaped, okay, pear shaped structure, I don't know what's happening today. Yeah, so ఇది ఇప్పుడు మీరు డ్రా చేసేయండి. డ్రా చేసిన తర్వాత ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా టూ పార్ట్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలా టూ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేసేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ పార్ట్ అండ్ ద లెఫ్ట్ పార్ట్. వన్ ఇస్ ద రైట్ పార్ట్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ పార్ట్. ఓకే, ఆ రైట్ పార్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ పార్ట్ లో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డూ the chamber distribution. These are the chambers. So this is the upper chamber, this is the lower chamber. Heart is divided into 4 chambers. We all know that human heart, it is divided into 4 chambers, right? What are the 4 chambers? Let us see first. ఈ 4 chambers లో upper chambers are called as atrium, lower chambers are called as ventricles. Upper chambers ఏంటి? Atrium. సో ఇది ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం. అలాగే ఇది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఏట్రియం. క్లియర్? నౌ the lower chambers, what are the lower chambers called as? The lower chambers are called as ventricle. What is this? Ventricle. So here this is on the right side, so we call it as right ventricle. Okay, right ventricle. And ఇది ఏంటి? Left ventricle. Got it? Left ventricle. Right ventricle and left ventricle, alage left and right atrium. Now you see here there are some there is one valve anamata. Here we have one valve and ikkada inkoka valve. So ఇది bicuspid valve, ఇది ఏమో tricuspid valve. ఇది ఏంటి? This is bicuspid valve. ఇది ఏంటి? Bicuspid valve. Bicuspid valve కి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంటుంది. Bicuspid valve కి ఇంకొక పేరు ఏంటి? Mitral valve. ఓకే, mitral valve. సరేనా?
అండ్ ఇది ఏంటి ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. దిస్ ఇస్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ హార్ట్ స్ట్రక్చర్ లో మనం ఇది డ్రా చేసుకోవాలి, బ్లడ్ వెసల్స్. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ వెంట్రికల్. రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఒక బ్లడ్ వెసల్ అరైజ్ అవుతుంది. సో విచ్ ఇస్ దాట్ బ్లడ్ వెసల్? రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఏదైతే బ్లడ్ వెసల్ అరైజ్ అవుతుంది, దాట్ బ్లడ్ వెసల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ pulmonary artery. So this is the pulmonary artery, right? Pulmonary artery తర్వాత ఇక్కడ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇంకొక బ్లడ్ వెసల్ అరైజ్ అవుతుంది. ఆ బ్లడ్ వెసల్ వచ్చేసి అయోటా. వాట్ ఈస్ దిస్ బ్లడ్ వెసల్ విచ్ ఇస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ side of the like left ventricle? That is aorta. Clear? Aorta is very important. Aorta is very important. This is the largest artery in our body. And vena cava. Ippudu vena cava kuda draw cheddam kani first you see what is this? Pulmonary artery. This is pulmonary artery. And ఈ రెడ్ కలర్ బ్లడ్ వెసల్ ఏదైతే ఉంటుంది అది అయోటా, లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ. దిస్ ఇస్ ది పల్మనరీ ఆర్టరీ విచ్ ఇస్ క్యారింగ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. నౌ వి విల్ సీ వీనా కావా. వీనా కావా అంటే ఎలా ఉంటుంది నాన్న? వీనా కావా సుపీరియర్ వీనా కావా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా? బేసికలీ వీనా కావా చేసేది ఏంటి? వీనా కావా విల్ కలెక్ట్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ బ్యాక్ టు ద హార్ట్. సో లోయర్ బాడీ పార్ట్ నుంచి ఏదైతే బ్లడ్ వెసల్స్ బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది అది superior vena cava, and upper parts nunchi head, shoulder, neck, hands ఆ regions నుంచి ఏదైతే blood collect అవుతుంది back to the heart, that is carried by superior vena cava. So this lower part is inferior vena cava. So this is the superior vena cava, and here we have the inferior vena cava. Superior vena cava, inferior vena cava. Alage this side we will draw the pulmonary veins. Here also we have the pulmonary veins. Okay, so this is pulmonary artery. Idi entante idi pulmonary artery. What are these pulmonary veins? Pulmonary veins chesedi enti? Heart lungs nunchi oxygenated blood will be carried to the heart by pulmonary veins. Pulmonary artery carrying the deoxygenated blood from heart back to the lungs. Okay, ardhamainda? Heart structure simple? Yes, heart structure is simple, super easy, isn't it? See, if you know how to approach the diagram ni ela approach avali, idi meeku correct ga telusu ante you can easily draw the diagrams. Okay, fine. Next one, we will see the next important diagram in human transportation. Adi double circulation. Double circulation lo em ledu, just draw one heart first. Okay, center lo you can draw one heart, and then so heart is divided into 4 chambers. Heart is divided into 4 chambers. Here we have the lungs. Idi enti? Lungs. Okay, and kinda manam tissues or body parts. Tissues or body parts. Idi manam ila draw chesukochu. Now you see here, from the lungs, first one blood vessel enters the right atrium. Okay, so which is this chamber? Upper atrium. This is upper chamber, right atrium. Its side, left atrium. I'm so sorry, left atrium, and its side right atrium. Alage kinda chamber ni emantam manam left ventricle, and here right ventricle. Okay, LALV, RARV. So first blood ఏదైతే ఉంటుంది, oxygenated blood from lungs, it will come to LA. LA నుంచి ఆ particular oxygenated blood is coming to LV. From LV it is going to all parts of the body by aorta. Okay, so aorta is carrying the oxygenated blood. Aorta carry చేసేది ఏంటి? Oxygenated blood. So tissues lo exchange of gases jarigindi, and carbon dioxide is released, taken by vena cava to RA, right atrium. From RA it is going back to the lungs. Okay, so this is the direction. What is this? Vena cava. Idi vena cava.
వినకవ క్యారీ చేసేది ఏంటి? అది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. వినకవ ఈస్ క్యారింగ్ ద డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో దిస్ ఇస్ ద డబుల్ సర్క్యులేషన్ డయాగ్రామ్. డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 phases are there. See, this one is the pulmonary circulation. ఇది pulmonary circulation. Why pulmonary circulation? Because heart and lungs మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, హార్ట్ అండ్ టిష్యూ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ ఏదైతే జరుగుతుంది అది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. అది వచ్చేసి సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటే హార్ట్ అండ్ బాడీ పార్ట్స్ టిష్యూ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగినప్పుడు సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్, లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగినప్పుడు అది పల్మనరీ సర్క్యులేషన్. ఇక్కడ ద సేమ్ బ్లడ్ ఇస్ క్రాసింగ్ ది హార్ట్ ట్వైస్. ఫస్ట్ లంగ్స్ నుంచి హార్ట్ కి, మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి, బాడీ పార్ట్స్ నుంచి ఇట్ ఈస్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్. ద సేమ్ బ్లడ్ ఇస్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్. మళ్ళీ ఆ హార్ట్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద లంగ్స్. సో అదే బ్లడ్ 2 times హార్ట్ ని క్రాస్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, one of the very important question as well as diagram. Finally, we will see the important diagrams in this one, excretion chapter. Excretion chapter lo total 3 diagrams are important. Aa 3 diagrams lo kuda human excretory system and nephron, these two are there for AP students. This diagram is only for TS student. Okay, AP students ki internal structure of kidney diagram ledu, so you can skip it. కానీ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, నెఫ్రాన్ అండ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, ఈ 3 డయాగ్రామ్స్ ఒకసారి ఈజీ వేలో నేర్చుకుందాం. ఓకే, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ గైస్? ఓకే, సునీత, నవదీప్, హేమ, ఎస్, కాన్సన్ట్రేట్. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి నేర్చుకుందాం. వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్. Draw a pair of kidney. First, draw a pair of kidney. Okay, kidneys are bean shaped. Okay, so pair of kidney ni first మీరు draw చేసుకోవాలి. pair of kidney draw చేసిన తర్వాత, okay, next ఏంటంటే, see, so this basically is our kidney. Above the kidney you can draw the glands. Which are the glands present on the top of kidney? టాప్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్లాండ్ పేరేంటి? దోస్ ఆర్ ది adrenal glands. Okay, adrenal glands will be present on the top of each kidney. Now, ప్రతి ఒక్క కిడ్నీ నుంచి you can draw tube like structures. Those tube like structures are called as ureters. ఈ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ పేరేంటి? These are called as ureters. Okay, so pair of ureters, we have pair of ureters. Alage idi pair of kidney, 2 kidneys are there kapatti this is the right kidney. Alage this one is the left kidney. Label both right and left kidney because one of the kidney is slightly lower than the other. Which kidney is slightly lower? A kidney koncham low ga untundi. Which kidney is that? So that is right kidney. ఈ రైట్ కిడ్నీ ఏదైతే ఉంది అది కొంచెం లో ఇన్ పొజిషన్ బికాస్ ఆఫ్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ లివర్. ఇక్కడ లివర్ ఆర్గన్ ఉంటుంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దిస్ పర్టికులర్ రైట్ కిడ్నీ ఇస్ లిటిల్ లోయర్ ఇన్ పొజిషన్. ఓకే, యూరేటర్స్ తర్వాత వీ హ్యావ్ హియర్ urinary bladder. Okay, so urinary bladder and then it is followed by urethra. So this is urinary bladder where urine is stored. Urine ikkada stored ayi untundi. Idi enti? Urethra. Last lo we have urethra. Okay, what is this? Urethra. Now, whenever you are drawing kidney diagram, please remember, don't forget to draw the renal artery which is entering the kidney. There is one artery which is entering the kidney. Alage, there is one more artery through which blood is going out from the kidney. Okay, kidney nunchi blood, filtered blood goes out to the renal vein. Idi enti? Renal vein. What about this one? This one is the
renal artery. So renal artery is entering the kidney. Renal artery kidney lo enter aitundi and renal vein is going out of the kidney. Renal vein is going out of the kidney. So this is the internal structure, human excretory system. Explain human excretory system question అడిగినప్పుడు దాంట్లో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ కూడా తప్పకుండా డ్రా చేసుకోవాలి. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఇస్తారు అంటే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి. కిడ్నీ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. తర్వాత యూరేటర్ గురించి ఒక 3-4 లైన్స్ రాయండి పాయింట్ వైజ్. యూరెథ్రా, యూరినరీ బ్లాడర్, రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అప్పుడు యూ విల్ గెట్ 4 మార్క్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ we will see the internal structure of kidney. అసలు internal structure of kidney అంటే this diagram. Internal structure of kidney is there only for TS. Internal structure of kidney is not there for AP students. Okay, AP students మీరు ఇది skip చేయొచ్చు. Internal structure of kidney. So TS students ki this diagram is there కాబట్టి let us learn this diagram. Okay, internal structure of kidney. Okay, so first మనం చేసేది ఏంటి, we will draw one bean shaped structure, rajma shaped or bean shaped structure. Okay, so ఈ bean shaped structure లో there is one outer layer and there is one middle layer. So what is the outer layer called as? Outer layer is called as dash. See, outer layer of the kidney, this is the outer layer of the kidney which is the cortex. What is this? Cortex. Cortex tarvata ee koncham inner layer edaithe untundi adi medulla. Cortex tarvata medulla. See, kidney unda, kidney chuttu renal capsule untundi, adi kuda meer draw chesukovali ila. So this is the renal capsule. Fine. Renal capsule tarvata outer layer, whatever is the outer layer, that is the cortex. Cortex tarvata next layer entante medulla. Okay, ee medullary region lo, kidney lo medullary region edaithe untundi, aa medullary region lo there are some pyramid like structure. Okay, there are some pyramid like structure ila. Got it? So what are these pyramid like structure called as? ఈ pyramid like structure పేరు ఏంటి? Who will tell me the answer for this? So pyramid like structure, it is called as what? Calyx or calyces. Okay, these pyramid like structures are the calyx anamata. So single calyx, plural vachesi calyces. Now you see ee calyces meeda there are millions of nephrons. So this pyramid like structure calyx will have nephrons anamata. Okay, deen meedane nephrons will be present. So all these are the nephrons everywhere. On every pyramid like structure called calyx there will be structure called as nephron. So this nephron is super important because nephron are the structural and functional unit of kidney. See, lungs lo structural and functional unit enti alveoli, alage kidney lo structural and functional unit enti nephron. Okay, nervous system structural and functional unit neuron. So every part, see human all living organisms lo structural unit enti cell. Got it? Then this part is the pelvis. This is the pelvis and this is the hilum. Hilum is the area from where hilum is the place from where renal artery, renal vein and ureter, all of them are attached here. So we'll draw that also. Okay, now you see this one is renal artery. So renal artery is entering the kidney. Renal artery tarvata
రీనల్ వెయిన్ కూడా డ్రా చేసుకోవాలి. సో రీనల్ వెయిన్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ. దెన్ వీ హ్యావ్ this one. What is this? So this is the ureter. Ureter is going out of the kidney. Through this ureter only, urine will be going to the urinary bladder. Urine asalu form ekkada aitundi? Kidney lopala. Nephrons will filter the blood. Nephron blood ni filter chesin tarvata, a urine which is to be excreted, that is going into this ureter. That will pass on to this ureter. So ureter is connected to the urinary bladder. Okay. So this is the internal structure of kidney. Internal structure of kidney lo cortex outer part, medulla is the inner part. Our medullary region lo there will be pyramid like structures. These pyramid like structures are the calyces. Calyces meeda so many millions of nephrons are there. So all these nephrons are helping in filtering the blood. Blood ni filter chestadi. Okay. Hello Pooja Shri. Okay. Last important diagram vachesi, last important diagram is structure of nephron. Internal structure of nephron, which is one of the most important diagram. Idi 8 marks lo adugutaru. Repeated question under 8 marks. Okay. Usually diagrams they will ask for 4 marks. No doubt in that. Diagrams ante 4 marks lone adugutaru. కానీ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్, న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఇవి స్పెషల్ డయాగ్రామ్స్. దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ 8 మార్క్స్. సో 8 మార్క్స్ లో అడిగినప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేసుకోవాలి, ప్లస్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. ఓకే. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. లెట్స్ టేక్ అ ఫ్రెష్ పేజ్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ దిస్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ యాజ్? దిస్ ఇస్ Bowman's capsule. Okay. I think we can draw it little down because space saripo. So first cup-like structure. What is this cup-like structure called as? Bowman's capsule. Nephron lo idi oka part anamata. This Bowman's capsule is connected by this part which is the PCT. Which is the PCT. Then PCT tarvata idi DCT. Okay, this is the DCT and ఇది ఏంటి? collecting duct. This is nothing but the collecting duct. Wait. Okay. So this is the collecting duct. Now, ఈ loop of Henle ఏదైతే ఉంటుంది కదా, see ఇది PCT, ఇది DCT. PCT, DCT మధ్యలో there is loop of Henle which is little thinner. Loop of Henle will be little thinner when compared to this PCT, DCT tubule. ఓకే. సో ఈ ఎల్లో కలర్ పార్ట్ ఏదైతే నేను డ్రా చేశానో ఇది ఏంటంటే నెఫ్రాన్. దిస్ ఇస్ బేసికలీ ద నెఫ్రాన్. ఇప్పుడు నెఫ్రాన్ లో దర్ ఈస్ అ బ్లడ్ వెసల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ రీనల్ ఆర్టరీ. Renal artery is entering the Bowman's capsule, and here it will be coiled, highly coiled. Okay. So this coiled structure is called glomerulus. Tarvata it is coming out as efferent arteriole, and this is spread all over. This is spread all over the nephron. So adi mottam nephron meeda ila spread ayi untundi. Got it? Clear? So renal artery is entering. Tarvata it is branching into afferent arteriole. It is branching into afferent arteriole. Okay. Afferent arteriole tarvata this one is efferent arteriole. Efferent. Idi enti renal artery which is entering the kidney. Renal artery. Now comes the very important part entante ee coiled part. Idi glomerulus. The first step of urine formation actually happens in the glomerulus itself. Next, idi enti Bowman's capsule. This one is Bowman's capsule. So Bowman's capsule is nothing but one cup-like structure. Nephron lo topmost part which is appearing like a cup. Here important thing is this glomerulus and Bowman's capsule together it is called as
Malpighian body. Malpighian body. So which is the Malpighian body in our nephron? Glomerulus and Bowman's capsule. Okay, E glomerulus plus Bowman's capsule together they are called as the Malpighian body. Okay, now you see PCT edi idi proximal convoluted tubule. Proximal ante starting lo undi kabatti proximal, convoluted ante which is bent. This one is DCT, distal convoluted tubule. What is this? DCT, distal convoluted tubule. Okay, this is loop of Henle. Loop of Henle. అయిపోయింది. That's all. This is the diagram of nephron. Nephron diagram అన్నమాట. ఓకే, నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ లో ఇది ఎలా అడుగుతారంటే ఓన్లీ డయాగ్రామ్ అడుగుతారు. ఓకే, లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యూరిన్ ఫార్మేషన్. యూరిన్ ఫార్మేషన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే అప్పుడు కూడా ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత యూరిన్ ఫార్మేషన్ లో జిఎఫ్ రా టిఎస్ కి, this is one mnemonic we have created for steps of urine formation. So first step enti GF, glomerular filtration, RA, reabsorption, TS, tubular secretion, tarvata concentration of urine. Okay, GF ekkada jarugutundi? Here, glomerular filtration first step happening in the Bowman's capsule. Ultrafiltration process jarugutadi, primary urine Bowman's capsule lo form aitadi. Tarvata second step vachesi reabsorption which is happening at PCT and loop of Henle. Important substances ఏదైతే బై మిస్టేక్ నెఫ్రాన్ లోకి వచ్చేసింది అది మళ్ళీ బ్లడ్ కి రిటర్న్ పోవాలి. ఓకే, బికాస్ దోస్ ఆర్ నీడెడ్ బై ద బాడీ. దోస్ బ్లడ్ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ నీడెడ్ బై బాడీ కాబట్టి ఇక్కడ పీసీటీ దగ్గర రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, దెన్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో కూడా వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. మిగతా ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ లైక్ అమినో యాసిడ్, సాల్ట్స్, వైటమిన్, గ్లూకోజ్ అవన్నీ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇక్కడ పీసీటీలో జరుగుతుంది. డీసీటీలో జరిగేది ఏంటి? టీఎస్. థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ టీఎస్ which is tubular secretion happening in the DCT. Finally, urine will be collected in this collecting duct. Okay, we have not labeled this. This is the collecting duct. ఈ collecting duct లో urine will be collected and then it goes to the ureter. అర్థమైందా? This is the nephron diagram which is quite important for your exam. Okay, so internal structure of nephron, one of the repeated question, frequently asked question. So ఇలానే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సేమ్ ఈ డయాగ్రామ్ ని మీరు కాంపాక్ట్ వేలో కొంచెం దగ్గర డ్రా చేసేయండి. మీ టెక్స్ట్ బుక్ డయాగ్రామ్ లాగా అయిపోతుంది. ఆ సేమ్ టెక్స్ట్ బుక్ డయాగ్రామ్ ని నేను కొంచెం ఇట్లా దూరంగా ఓపెన్ అప్ గా చేశాను ఫర్ క్లారిటీ, ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఇలా డ్రా చేశాను కదా, ఆ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ని మీరు ఇలా డ్రా చేయండి. ఇలా ఓకే, బెండ్ చేసేయండి. అలా కూడా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. సి ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. వన్స్ యూ నో ద లాజిక్, వన్స్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్, మీరు కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు, దగ్గర డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ నెఫ్రాన్ హెడ్ ఇలా పెట్టుకోకుండా ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఎలా అయినా డ్రా చేయండి. ఓకే, నెఫ్రాన్ హెడ్ ని ఇలా ఆర్ ఇలా, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, so with this we completed actually all the important diagrams from this particular life processes or first 4 chapters lo important diagrams ive. so ee diagrams ni sariga practice cheyandi. recorded session ఎవరైతే చూస్తారు లైవ్ తర్వాత నాతో పాటు మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా పాజ్ చేసి డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తూనే ఉండండి. ఒక 1 సెషన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ 2 టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు వచ్చేస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా. ఓకే, yes everybody. so now diagram related question ఇలా అడుగుతారు. ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తారు. ఆ డయాగ్రామ్ లో నేమ్ దిస్ డయాగ్రామ్, where does most of the nutrient absorption takes place, some diagram related question అడుగుతారు అన్నమాట. ఓకే, సో ఇంకొక సెషన్ లో డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ నేను ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. మ్యామ్ రేపు క్లాస్ ఏం చెప్తారు? శ్యామల, టుమారో ఐ మే నాట్ హ్యావ్ క్లాస్ హియర్. మీ సీనియర్స్ కి క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? Maybe Wednesday and Thursday I'll take. Wednesday or Thursday, any one day, we will have class again. Okay. So diagram related question, inkoka diagram related question ikkada chudandi. For example, they'll give this stomata diagram.
ఈ స్టొమాటా డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఎస్ నక్షత్ర హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ దిస్ డయాగ్రామ్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఎవ్రీబడి? దిస్ ఇస్ స్టొమాటా స్ట్రక్చర్. నేమ్ ద పార్ట్స్ ఇన్ ఇట్. పార్ట్స్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద స్టొమాటల్ పోర్. ఇది స్టొమాటల్ పోర్ and these are the guard cells. These are the guard cells. See, these are very important diagram based questions. Oka diagram istaru, simple diagram like stomata, and they'll ask you some related questions. 4 questions adugutaru in 4 marks. Okay, one of the very popular question, diagram based questions. Ante 4 marks lo they can give you one table ichi table related question adugutaru, lekapothe diagram ichi diagram related question adigadam. Okay, what are the stomata play in the process of photosynthesis? Photosynthesis lo stomata role enti? Akkada O2 and CO2 gas exchange jarugutadi. Then which other parts of the plant can exchange gases? Exchange of gases jarigedi ekkada? Basically in the stomata. Exchange of gases happens in the stomata. Stomata kakunna exchange of gases can happen in the roots, lenticels, sometimes aerial roots, mangrove plants lo aerial roots. Okay, so ivanni different parts for gases exchange. Gases exchange not only in stomata but plants lo roots, lenticels, aerial roots itlanti structures దగ్గర కూడా exchange of gases జరుగుతుంది. Okay, yes Nakshatra, very good. So this way they are going to ask you some important diagram based question. Either diagram based question or direct ga diagram draw cheyamantaru 4 marks lo. 4 mark questions. Diagrams are important for 4 marks. Sometimes diagrams are important for 2 marks also. They'll give you a simple diagram and ask some related question. Inkokati entante oka diagram is compulsory question in MCQs. MCQs lo kuda oka diagram ichi a diagram related question adigadam adi kuda important. Okay everybody, chalo. So డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి నాన్న. ఇక్కడ చూడండి, హార్ట్ డయాగ్రామ్, కిడ్నీ డయాగ్రామ్, ఓకే, లేకపోతే నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడగడం. సో ఆల్ ది శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. ఇంకొక సెషన్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకొక సెషన్ లో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఆల్ రైట్, సో కలుద్దాం మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ లో. మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ఆన్ వెనస్డే ఆర్ థర్స్డే. FA1 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. Life processes one shot also I have done. Adi chudandi AP students. Nutrition one shot chesanu. All the TS students, you people can see that. Okay, so channel ni subscribe cheyadam don't forget, and PDFs kosam Telegram join avandi, Instagram and WhatsApp kuda meer join avvachu for any kind of latest updates. So kaluddam malli same time same place. May not be same time but same place and with all my same wonderful students. Till then, bye-bye and take care. Yes, bye everybody. Yes, Nakshatra, Varshita, Nani, Jaya, Charan. Chalo, bye everybody.